Thank you for being here, and thank you for our two guests. Happy to have you on the stage. We have two great experts of the anti-piracy landscape. You both have been working during 20 years, about 20 years on these issues. So Pascal, you will bring your experience from the creative industry. You've been tackling piracy from the right on the side, before being a policeman at the cybercrime police, and also working on the vendor side. So you have an exhaustive experience of operational anti-piracy. And Richard, happy to have you as well. So Richard is a lawyer at Feral, a law firm in France, a leading law firm in France working on IT, and you have a strong experience to tackle piracy and counterfeits. So it's going to be great. Thank you. So here, we are here to discuss about the paradox, as we said. The paradox is that for many years, the creative industry have been engaging in awareness campaign to tell people, well, it is bad to consume infringing content, and it's also dangerous for yourself. But what we observe is that years after year, there is still a huge amount of people accessing and consuming this content. So what's going on? Does that mean that there is no risk to do that, or do people just don't care, or is the creative industry failing to raise awareness about this issue? So we'll discuss that together today. So my first question will go to you, Pascal. Yeah, maybe as a start, based on your experience, and also I know you're reading a lot, so based on recent study, could you share what you think are actual risks for consumers, and not only, you know, the classic things, but what do you think it's really concretely a risk for people? Sure. Thank you so much, Vincent, and thank you everyone for joining us today. Like Vincent said, I've been working on piracy issues for 2 decades right now, and I've been working on piracy issues for two decades right now, and what I've seen happen in that space is that it first started out with simple file sharing and sites creating collections of data, because people who use a lot of computers and love the internet like to just see what's available and aggregate and amass as much data as possible. That's simply what the internet and what computing is about, right? But at one point, it happened, of course, without taking into account the rights of creators of the content, which is always king, right? And without taking into account proper remuneration of that content. And that was only scaling up over the years. So for me, it was always easy to indicate, all right, this whole file sharing thing, this whole piracy thing will evolve into sharing entire collections of files at one point. And one of the easy indicators for that was technologies such as cloud-based technologies and things like that. What I never expected, though, is that we would end up where we are today. I'm sure you may have witnessed some presentations about AI and what the risks and challenges and concerns can be in relation to that. So to end up in 2023, when someone takes a big hammer and smashes all that content to smithereens, to then create a black box which is capable of materializing that content again, that's of course quite unexpected, right? And just to share with you one concern that I have, I work for a publisher, a research publisher, and what is important to us is that information is truthful and scientifically correct, right? And what we have seen happen with the chatbots, for example, which is just one type of AI, is that they will regurgitate flawed research, right? So some of the models have been trained on research papers that have been retracted, for example. There's one chatbot that says, I've been trained on 41,000 retracted research papers. And what happens if
that is reproduced in other literature, right? What will be the consequences be for like the medical arena, right? What will happen there if the content is flawed? So, Vincent, that would be one major issue, I think. Thank you. Richard, du coup, on parle AI. Alors, au cours des dernières années, on a eu plein d'évolutions légales pour faire face à ces nouveaux enjeux de piratage. Je pense aux NFT, je pense au métaverse, je pense à tout ce qui va tourner autour de la blockchain. Est-ce que tu as la sensation qu'au niveau du framework légal, on a ce qu'il faut pour faire face à ces nouveaux risques? Et sinon, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des projets qui vont dans ce sens pour justement appréhender ces nouvelles problématiques? Merci Vincent, c'est un sujet très vaste. On se concentre dans nos discussions ici sur la propriété intellectuelle en fait, et donc la protection des contenus. Clairement, on dispose déjà, alors je fais des raisonnements en droit français, en droit européen, mais je pense que ça s'applique pour la plupart des droits développés. On dispose déjà de beaucoup d'outils sur le fond, en fait, pour aller chercher les pirates, poursuivre les contenus qui sont contrefaits. On manque d'outils, et c'est toujours le droit qui essaie de s'adapter à la situation. On manque d'outils procéduraux, d'outils de preuve. Donc les premiers dossiers de contrefaçon de marques, par exemple, en matière de NFT, ont surtout été compliqués parce qu'on ne savait pas comment apporter la preuve et comment on pouvait identifier nos adversaires. Avec l'intelligence artificielle, c'est toujours la même chose. Le droit s'adapte dans un second temps à l'innovation technologique, et le but, c'est de concilier l'innovation, qui doit être libre, et les droits des personnes. Et donc, dans la recherche de l'équilibre entre concilier l'innovation et ces droits des personnes, on a quand même, en ce moment, et d'ailleurs je pense que ça s'est fait cette nuit, vous avez peut-être suivi l'actualité, au niveau de l'Union européenne, la fameuse législation sur l'intelligence artificielle. On est arrivé à un accord qui fait qu'on aura un texte avant la fin de l'année. Ils se sont mis d'accord à 3 entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Et on va quand même avoir des progrès majeurs sur la protection des contenus. On n'y est pas encore pour le droit d'auteur totalement, parce que vous avez peut-être suivi le sujet, il y a peut-être d'autres panélistes qui vous en ont parlé, mais on a très très peu de prise en compte des problématiques anti-piratage à ce stade dans la législation, parce que le Parlement s'est rendu compte du sujet seulement il y a quelques mois. Mais il va y avoir une obligation de transparence très forte qui va être imposée à toutes les solutions d'intelligence artificielle, de divulguer les œuvres en fait, qui sont utilisées pour entraîner les modèles. Et puis il y a aussi un autre pan de législation très important qui est le DSA, dont on a beaucoup parlé, qui impose aux très grandes plateformes, dont font partie des plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle, une surveillance et un monitoring par les instances européennes qui va être très forte. Donc on est sur le point, en tout cas en Europe, d'avoir une législation européenne qui va dans le bon sens, qui va être unique, notamment sur la fameuse transparence, c'est unique au monde. On n'y est pas encore parce qu'on a une législation, on a des exceptions en matière de propriété intellectuelle sur le data mining qui crée un certain nombre de problèmes sur lesquels on va devoir certainement revenir. Mais on dispose quand même d'outils qui vont arriver finalement assez proches du début de l'explosion de la technologie. Thank you. Let's stay on AI, Pascal. So we had a chat before this session, and I asked you a bit a few days ago if you could help us to really have a concrete idea of the consequences of AI for consumers, again, for people that would access pirated books or pirated movies or illicit sports streaming. Could you do a bit of science fiction for us and share a scenario of something that could be possible and that could happen in the future? It's really a really interesting question, and it's very, very difficult for me to try and
and summarize this for you, but I will try and give it a go. The reason for that is AI is a little bit of everything, right? And that is because the big technology companies are lacing or using AI as a gravy for all of the well-known applications that we already use on a daily basis, right? So existing applications are enriched with AI technology. But I have been using the chatbots specifically since April of this year, and the chatbots are also now being enriched with, let's just say, old school applications, right? So ChatGPT gets the functionality of being able to browse, right? Which is working right now. And it has DALL-E added to it right now. You can now upload your own content to it, and it has a plugin ecosystem. So AI is turning into what we already know, and what we already know is turning into AI, right? So when I had these conversations with the chatbots, I asked, can you give me a metaphor for, people who don't know about technology to make them understand why AI is different, right? And I'm telling you, what I'm telling you now has been produced by the chatbots Claude, Bing Chat, Google Bard, and ChatGPT, right? So it said, take the example of an encyclopedia. That's what everybody knows, right? If you consult an encyclopedia and in the metaphor of AI, and you would ask it a question, every time you ask it the same question, you get a different answer. So I asked, why is that? And the AI said, because I want to entertain you, right? Okay. And then it said, and all of the encyclopedias in the world are connected. So they feed off each other and also of the users, because the users are allowed to upload their own content to the encyclopedia. And then it said, the AI said, and the encyclopedias, the makers of the encyclopedia can use it to nudge you into a certain direction. They can either do that by changing the content of the topics that you are searching for, or, for example, by adding advertisements. And I asked this months ago, and I saw today that Google is now contemplating adding ads to the advertisements, right? But for us, again, from a science point of view, Vincent, truth and scientific accuracy is one of the most important things, like I said before, right? So the encyclopedia, that is AI, doesn't do truth. It doesn't do objectivity, because it doesn't want to polarize and antagonize and be confrontational. And if you don't believe me, you actually see it today. A lot has changed in a couple of months, right, with AI. In the old days, it's just months ago, but it used to give you decisions, and it would determine conclusions and outcomes. It won't do that anymore. It will list pros and cons to situations, right? And it will also tell you that it cannot make certain decisions because it doesn't want to have the legal liability. But most of all, the most important thing is it says truth will not only be dangerous and controversial, it can lead to conflict. And the AI chatbots don't want to say anything that will polarize and lead to conflicts. Now, again, when that started, it would simply answer my questions. Right now, today, it will actually use you, the end user, as a feedback rater, right? So it will show you both ChatGPT, I saw it today even when I used it, and before that, Google Bard will show you two versions of an answer. And you can select the version you like the best. So going back to the encyclopedia, encyclopedias would answer you when you would look it up with an answer that you like to make you happy, right? And I think that could definitely change the psychology and the psyche of human beings, Vincent. Thank you. Ok. On va changer un peu de sujet. On arrête de parler d'AI pour le moment. Et on va s'interroger à une typologie de risque pour les consommateurs dont on ne parle pas forcément très souvent, ou en tout cas qui n'est pas forcément la plus
la plus développée. Ce sont les risques qu'encourent les jeunes ou les enfants lorsqu'ils se rendent sur des plateformes pirates qui ne sont pas monitorées, dont il n'y a pas de ligne éditoriale, et sur lesquels, en fait, ils peuvent être exposés à des contenus violents pour adultes ou de jeux en ligne. Alors, l'industrie, on connaît le sujet depuis des années, on les voit ces pubs depuis des années, vous les avez peut-être vues, vous aussi. Elles sont placées par des régies publicitaires qui sont rémunérés pour ça, qui le font de manière très consciente et qui se protègent en général dans des juridictions, on va dire, qui leur sont favorables. Donc ma question, elle part d'un constat que j'ai l'impression que l'industrie ne va pas vraiment chercher, entre guillemets, ces sociétés pour faire cesser leurs activités. Et donc je me tourne vers toi, Richard. Est-ce que tu penses que c'est juste une question de droit parce qu'elles sont justement dans des juridictions avantageuses, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui expliquent cette situation? Et puis, est-ce que tu aurais des idées du coup pour qu'on puisse changer la donne et puis voilà, aller à l'encontre de ces acteurs qui sont vraiment à la source de problèmes importants pour la jeunesse? Oui, alors je crois que c'est totalement une question de droit et de juridiction plus protectrice de la liberté d'avoir des activités illicites, pour le dire comme ça. Sur les solutions, en fait, on tente en France, je pense à la protection des mineurs contre des contenus pornographiques. Donc on parle de contenus qui, normalement, ne sont pas illicites. Simplement, on veut limiter l'accès. On tente, sur ces contenus-là qui ne sont pas illicites, d'avoir des modes de filtrage qui soient efficaces. Donc c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années. Donc en France, il y a un protocole d'engagement entre les différents acteurs, y compris les fournisseurs d'accès Internet, les hébergeurs, ça peut être aussi des producteurs de contenu, les autorités publiques. La solution a été trouvée via la convention. Donc en fait, tout le monde se réunit. Il y a des comités de pilotage, de suivi de l'exécution de cette convention pour mettre en œuvre des mesures de protection. Donc tous les acteurs communiquent et collaborent pour retirer, rendre inaccessibles les contenus. Et puis à la sortie du Covid, la France a lancé un texte qui aurait dû exister depuis bien plus longtemps que ça, qui est les mesures de blocage. Donc c'est ce qu'on connaît en matière de contenu culturel. Mais ça a été transposé pour les contenus à caractère pornographique dont on veut protéger les mineurs. Et donc maintenant, on a en France une autorité publique, donc qui est en l'occurrence l'ARCOM, qui est notre autorité de régulation de la communication en général, télévision et Internet désormais, qui a le pouvoir, en tant qu'autorité administrative, de mettre en demeure, donc c'est une injonction administrative, et si l'injonction n'est pas respectée, de demander au juge de bloquer tel ou tel site. Et alors, c'est très récent, donc les premières implémentations sont très récentes. On est un peu bloqué juridiquement pour un détail qui va se résoudre, mais il y a des décrets d'application de ces mesures-là qui sont actuellement challengés devant le Conseil d'État en France. Donc le juge qui a été saisi d'un blocage d'un certain nombre de sites, parmi les plus connus, dont Pornhub, n'a toujours pas pris sa décision, mais ça va arriver dans quelques semaines ou mois, je pense. Et donc on pourrait transposer ce système de blocage pour les autres contenus dont on veut protéger les mineurs, qui sont soit pornographiques, soit gravement illicites. Et je pense qu'il faut qu'on tire les enseignements de ce qu'on réussit à faire pour bloquer du contenu contrefaisant culturel ou le live streaming de sport. On devrait utiliser ces outils-là, y compris par le juge et l'autorité publique, pour protéger les mineurs, ce qui suppose de maintenir les conventions, mais aussi d'aller voir le juge. Et donc, n'importe quelle association qui défend les intérêts collectifs des parents, par exemple, a le droit en France, sur la base du nouveau fondement, de saisir le juge. Il faut que ça puisse être le cas pour tout type de contenu illicite, même des ventes d'armes, ce genre de choses. If I may respond to what Richard said just now, I think, to combine it with what we started with, that is something that's going to be a big challenge for rights owners and for governments, right? Because
that whole, and correct me if I'm wrong, Richard, whole principle is based on us being able to see what's going on the internet, right? So we already had the concept of VPNs, which to a degree, investigators and law enforcement agencies can sort of still dive into and resolve, which, we're hiding what was actually going on between a platform and the end user. But I would argue that the AI services are really one-to-one tunnels between whatever the AI makers are providing and the end user, right? So with that I mean the big platforms or e-commerce platforms or streaming platforms, whether legal or illegal, I think they may, to a degree, disappear in the way we are familiar with them. And simultaneously in the future, and you were asking me about threats relevant to streaming and things like that, where we now cannot see what an AI maker offers to the end users that are using chatbots, for example. We cannot see the advertising that they show. We cannot see if they type in, show me the new sneakers relevant to the following brand, or I want to watch a football match, right? So that way of being able to see what's being made available disappears to us, and then it becomes really complicated. I have full confidence, right, that rights owners can still have negotiations with the big AI brands, but we all know that there will be a lot of smaller brands, first of all, and I think we already have at least two rogue AIs, which are AIs that are being released in the wild, which don't have any guardrails or restrictions, right? And anyone can use, right? So that will be where what Richard is saying will be evolving towards. And how do you police something like that? I don't really have the answer, Vincent. Thank you. Une question complémentaire, Richard, sur le même sujet. Donc si je comprends ta position par rapport à ces agences publicitaires, serait de se prémunir en bloquant leur contenu. Est-ce qu'on doit comprendre qu'elles sont effectivement dans une juridiction où elles peuvent continuer à agir de manière impunément? Parce qu'on voit, l'industrie arrive à aller chercher des pirates dans plein de pays. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à aller chercher ces régies? Oui, alors il n'y a pas de raison, qu'on n'arrive pas à aller chercher ces régies si elles ont une activité illicite. Mais elles n'ont pas toujours une activité illicite dans le pays où elles sont. Donc après, c'est une question de caractérisation d'une infraction, par exemple, en France, et d'entraide judiciaire. On a le même problème avec les pirates de contenu culturel. Donc tout dépend de la situation, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait d'impunité pour ces prestataires de publicité. Aucune raison. Simplement, peut-être que la politique pénale, les efforts les associations qui défendent les enfants ne sont pas des titulaires de droit sur des œuvres culturelles. Donc, ce n'est pas du tout structuré de la même manière. Ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. Il faut avoir des équipes de juristes et d'avocats et d'investigateurs pour trouver, identifier et ensuite agir. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens. Donc c'est pour ça que la combinaison, je pense, autorité publique, association de défense et les acteurs qui doivent collaborer. Alors avec le DSA, les très grandes plateformes sont dans une obligation absolue de collaborer et il va y avoir des revues annuelles, etc. On va voir ce que ça va donner, on est au tout début. Mais je pense que c'est cette collaboration entre tout le monde et le recours au juge quand on a besoin d'avoir des injonctions, qui va être la solution. Après, on a le même problème comme pour tous les sujets de contenu illicite. C'est une fois qu'on a la décision française, on bloque la France. Mais ensuite, le site illicite, il continue. Et donc, aller le couper à la racine, c'est un autre sujet. C'est d'autres types de mesures de blocage. C'est d'autres challenges, mais qui se posent pour tous les types de contenus illicites. Mais si déjà la plupart des pays bloquent ne serait-ce qu'un blocage DNS, et je sais qu'il y a d'autres sujets qui nous arrivent avec le encrypted DNS, etc. Mais déjà un bon blocage DNS dans chacun des pays de l'Union européenne qui rend très inaccessible un site, bon ben, il faut que les autres pays s'y mettent, mais au bout d'un moment, on peut y arriver, je pense. Merci. Pascal. So, the situation is that we understand that there are actual risks for consumers.
So basically, it means that we are failing in a way when we do our awareness initiatives toward this population. Do you think we are, or the industry and the right owners are doing that the wrong way, or how do you understand the situation, or do you have any idea of opinion about that? I think that, you know, the industry is trying its utmost in a world that is only, well, at least partially unfamiliar to them. I've always been arguing, you know, to a degree, it's necessary to properly understand the digital space, to have been almost growing up with it, right? And that is not something you can, of course, expect from everybody. Everybody has different interests, specialties, right? And may not be keen on spending day after day within technological environments. But, you know, again, 20 years ago when you and I started with these developments, you know, big releases of technology would happen ever so often. And now we're facing situations where updates to these technologies that have been introduced, at least for common consumers, only end of last year, are happening on a daily basis, right? So even if you as a rights owner or creator have adopted to these innovations and are trying to keep track of what's happening, it's super difficult to, you know, spend 24/7 keeping an eye on that and what it means for your business. So my answer to you, like 10 years ago, would have been very, very different from today. I think the rights owners are doing their utmost. I think they're keen on seeing that laws are being upheld, right? So that they can still make use of the protections that they have been, you know, benefiting from all of these years, and that laws are being respected in digital environments as well. But, you know, you're absolutely right. On the other hand, they need to decide how to maybe do the same thing as the AI makers have been doing, for example, to see how their products and services fit in, again, this new space, and the degree to which they will ask from the AI makers to adapt their services as well, and to make them legally compliant. And compliant, I think, with, you know, those individuals who feel that they have the right to be protected, as we have seen in the past as well. So I think everybody's trying their utmost. I think we had many discussions today in other panels where it was said regulators have never been acting as quickly as they are doing today. All of the rights owners are contributing to that. New legislation, new regulation. So I'm actually very hopeful that this time around things will be, you know, discussed very, very quickly, and hopefully that will lead to the robust protections I was referring to. Merci. Alors, il y a un autre outil qui permet aussi de faire de la sensibilisation des consommateurs, qui n'est pas très populaire, parce que c'est un outil qui permet aussi de protéger les ayants droit. Ce sont les risques légaux qu'encourent les consommateurs à consommer ces contenus illégaux. Par là, j'entends des sanctions financières, notamment. Il y a certains pays qui ont testé ces initiatives, notamment en Europe. On connaît l'Allemagne depuis longtemps qui avait l'habitude de faire ça. C'était assez dissuasif. En France, on a testé un modèle de réponse graduée assez controversé, on va dire. Et maintenant, on lit qu'en Italie, il y a aussi des nouvelles évolutions qui vont dans ce sens de pénaliser le consommateur final. Est-ce que ça peut être, selon toi, Richard, c'est pas que du droit, c'est aussi là de l'opinion, un moyen justement d'être efficace dans la sensibilisation du grand public, d'être concret? Est-ce que tu penses que l'on va vers cela? Je pense notamment à l'Italie qui évolue dans ce sens. Et est-ce que tu penses aussi que même si on avait, nous avons dans certains pays une juridiction qui le permet, est-ce qu'il y a un gap entre la théorie et la pratique
Et est-ce que le juge est prêt à aller sanctionner l'utilisateur final? Ouais, c'est une question très intéressante parce que on a choisi donc dans ces pays-là d'éduquer par une forme de répression. Je n'aurais pas parié sur le succès de ce type de système, mais quand on voit les chiffres, c'est assez étonnant. Je peux parler que pour la France que je connais. Le chiffre officiel, c'est que 75% des internautes qui ont été touchés par des avertissements administratifs ont arrêté après le premier avertissement. Ce qui est quand même un très gros taux de succès. Mais je pense que le système a vécu parce qu'on pouvait facilement identifier ce type d'usage. Sauf que c'était très bien pour le peer-to-peer. Maintenant, on a basculé dans un autre monde. Donc, les autres chiffres intéressants, c'est que l'autorité française envoyait à peu près 100 000 courriers d'avertissement par mois à la grande époque, et donc avait un taux de 75%. Je crois que maintenant, ils en envoient au maximum 5 000 par mois. Alors, pas parce qu'il y a moins de contrefaçons, au contraire, il y en a toujours autant, voire même plus. C'est simplement que les utilisateurs passent par d'autres biais. Le peer-to-peer n'est plus à la mode. Et donc, si on combine le VPN, c'est ce que disait Pascal, les DNS alternatifs qui représentent... alors là, c'est difficile, on va avoir des chiffres, je pense, bientôt, mais des chiffres fiables, parce qu'on voit un peu tout passer. Mais en fonction du type de contenu, on a des chiffres en France, à peu près 12% des consommateurs de contenu sportif passent par les DNS alternatifs quand ils sont bloqués par les mesures de blocage DNS. J'ai vu d'autres chiffres pour l'Italie ou pour d'autres pays, on peut être jusqu'à un bon 25% du trafic, ce qui me paraît assez plausible, sachant que c'est extrêmement facile de configurer un DNS alternatif sur sa machine. Il suffit de regarder un tutoriel sur YouTube, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et donc du coup, on n'est plus du tout dans la même logique, on peut difficilement identifier qui fait ces usages. Donc on ne peut pas leur envoyer de courrier. Donc je pense que le système de la riposte graduée à la française, il a vécu et ça ne continuera pas. Après, est-ce que réprimer de manière faible ces usages, c'est la solution pour éduquer? Je reste toujours dubitatif parce que les quelques personnes qui étaient vraiment réprimées dans le système français, je crois qu'on disait qu'il y avait à peu près 500 poursuites par an. Sur le nombre de gens qui déclarent, qui avouent consommer du contenu de manière illicite, c'est rien du tout. Et sur ces 500 poursuites, je crois que la moitié était classée sans suite. Et l'autre moitié, il y avait des amendes qui étaient quelques centaines d'euros, maximum la loi. En France, c'est 1 500 € d'amende pour les personnes physiques. Quand on est négligent dans la non-sécurisation de son accès à Internet, permettant de consommer du contenu de manière illicite. Et les sociétés, c'était 7 500, mais je ne connais pas une société qui a été condamnée pour ça. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit la solution. Et si ça l'avait été, je pense qu'on aurait réprimé beaucoup plus. Il y aurait eu beaucoup plus d'amendes, peut-être même de petits montants. Il y a deux solutions. C'est soit on passe par l'éducation au maximum, soit on passe par un système répressif, mais à ce moment-là, et même avec des petites amendes, mais à ce moment-là, il faut qu'on suive un principe de criminologie, c'est-à-dire qu'il faut que chaque personne qui consomme du contenu illicite soit convaincue au moment où elle va le faire, qu'elle va se faire prendre, qu'elle peut se faire prendre. Le principe de criminologie, et c'est pour ça qu'il y a de la délinquance, c'est qu'au moment où le délit est commis, la personne qui le commet est convaincue qu'elle ne se fera jamais attraper, sinon elle ne le commettrait pas. Et donc, comment donner une forme de certitude à la sanction et voilà, il faut trouver un système si on va dans le répressif. Mais c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est plutôt une question d'éducation d'utilisateurs, de leur faire prendre conscience que un certain nombre d'industries de la création, ça représente des milliers, des centaines de milliers d'emplois, et que consommer ce contenu-là de manière illicite, c'est en fait tout simplement couper la branche sur laquelle les utilisateurs sont, et puisqu'ils sont des consommateurs de ce contenu, je pense qu'il faut passer par l'éducation. And to again sort of put this into sort of a futuristic perspective, and maybe it's not even that far in the future. When all of us use AI chatbots, there's something happening while we are doing that, and you can look this up yourself. And that is the term persona-based chatbot, right?
So that means the moment you are starting to work with chatbots, a chatbot is created of you, right? And the advantage for advertisers is that they can talk to a chatbot that is you, right? And then ask it questions as to what you like, what your preferences are. So please do look up that, that terminology. But why this is relevant to what Richard has just been saying is, in the future, you can ask your chatbot, your persona-based chatbot, as they call it, to do things for you. Now, if I ask my persona-based chatbot to watch a pirated stream or to download copyrighted content from pirate sites, does that make me responsible, or is that the technology doing that, right? So this is a fundamental question for anyone who is involved in IP protection, right? I don't have the answer right now, but it's a persona-based chatbot is real. It can be created on the basis not only of your interaction with AI, but also your interaction with your phone, right? And other people can interrogate it. It blows my mind, at least, right? So the solution is to make piracy impossible. So that's where even the AI can't consume infringing content. Okay, so speaking about chatbots, you're talking a lot to chatbots. And you have been, Pascal, asking interesting questions that are about geopolitics and the risks for consumers in this field. So you have been talking to Bing Chat and asking Bing Chat to explain the role of shadow libraries. And I was very interested by what you discovered. I will quote the answers you obtained. So, quoting Bing Chat, intelligence services may use shadow libraries to disseminate their own content or message to influence or persuade their target groups or populations. Another Bing Chat answer. Intelligence services may also use shadow libraries to monitor or track the online behavior and preferences of their users to gain insights or feedback on their interests or opinions. So it sounds like a conspiracy, correct? Could you a bit develop this topic, and also maybe for us to clarify what is a shadow library? So a shadow library is a repository. It is just an online site, a big repository of pirated content, right? So in the publishing space, we are dealing with big websites that contain tens of millions of pirated research papers and hundreds of thousands of pirated books, right? Now, I was very happy to see this morning on that stage a slide that said, aggressive nation states are menacing, and these are their goals. And one of them was IP theft, right? And that's what I'm talking about when we're doing investigations as to who is facilitating these big shadow libraries that make available this content, pirated content, for free. In relation to 3 of the largest ones in the world, they were all facilitated by Russia. And I will explain to you what I mean by facilitated. It's like if you look at who are the people behind it, who are hosting the content, right? Or facilitating financial transactions, because yes, the sites are free, but they do engage in donations, right? They can use sometimes PayPal or vouchers, or they can actually use cryptocurrency wallets where you can make donations. Now, if you really properly investigate that, it comes down to hosting providers that have relationships with intelligence services, right? And yes, we then subsequently interrogated the chatbots, like, why would they be doing that? And this brings me full circle to the example of the encyclopedia, right? So you can use a shadow library to nudge opinions and ideas of people and put forward the content you like yourself. But even if
you don't think that something like that is happening, it's really interesting to see who the users are of the encyclopedias, or in this case, the shadow libraries. Like, who is accessing what and why? I thought it would be limited to this. This is not the case, right? So in our investigations, we found out that the people who are facilitating the shadow libraries are orchestrating so-called birthday attacks or Sweet 32 attacks. So they are actually breaking the encryption of the communication between you and the shadow library. And then they can not only find out your identity, but they can keep tracking you from site to site. So with that I mean, once you have visited as a student or as a researcher, and this is something that the FBI has reported on, as well as the Police Intellectual Property Crime Unit in London. So once you have accessed such a site, the owners of that site or the facilitators can keep tracking you when you go to Facebook, when you go to Amazon, or when you go to eBay, because the communication lines are broken, and they can tag you and keep following you. And they can do whatever they want with the credentials that you have typed in on these other websites. So in answer to your question, one of the main threats is credential theft, right? And so like rights owners and law enforcement bodies like the ones I've mentioned are now issuing warning letters to the users of these websites, like, be careful. Yes, it's super attractive to go there because you can get paywalled stuff for free, but in many cases, the people on the other end can then track you and find out a lot of information about you. Even if you feel that you're an uninteresting person, your banking details and your social media accounts can be super interesting if you want to commit financial crimes. Thank you, Pascal. We have 1 minute left, and I would like to know if we have a question from our audience. Yes, please. Can you hear me? Yeah. It's maybe not directly on piracy, but on the terms of AI creating content, right? Isn't that, and I do understand that we are trying to protect people that are spending time and then their creativity. But isn't the same thing that has happened with other jobs, that they become obsolete because of the introduction of technology? Aren't we kind of trying to avoid content to be created by AI when that's going to happen anyway, and then the current content creators are going to have to find something else in that supply chain? So I think you're absolutely right. That's an excellent remark. I think with every technological revolution, these things happen, right? There are many differences this time, and I will explain to you what I see as the differences. So I've never seen, and I'm talking now about the chatbots, I'm not talking about machine learning, right, that you can use to enhance like search and stuff like that. But I've never seen such challenging technologies before. And if I could, rank and list the concerns and challenges I see, there may be even 26 of them, where in the old days with piracy, it could be copyright and maybe data privacy, but now there are like at least 26 of them. So there are more challenges with them than before. And then secondly, I think there's a quick response, not only from concerned creators, but also regulators themselves. And I've seen today that OpenAI has hired a person to oversee a responsible AI department in making sure that those 26 concerns, which can relate to bias and defamation and hallucination and even up to the damage to the environment and climate change, right, because of the data centers that are being used to drive the technology, to make sure that those negative consequences will have the minimal amount of damage. So I think we're learning very fast that new technologies are not justifications to create really bad consequences for society, nor are they justifications to act in the breach of legal codes, right, of the law. But there will be definitely changes. Some you cannot, try and prevent. So you're absolutely right. There will be changes to society that we cannot stop.
part of it will be, humans choosing to do things in a different way, and part of it will be the technology determining that we need to do it in a different way, right? So it's a good question. Merci à tous d'être restés jusqu'à cette heure tardive de l'après-midi. Merci beaucoup, Richard. Thank you, Pascal. It was a pleasure to be here with you. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Thank you very much. This was indeed our last panel of the day, so congratulations on this presentation and thank you very much. Big round of applause, please.